Good afternoon to all of you. This is the fourth lesson in music, and this is also the last lesson for the second quarter in MAPE. And what we are going to talk about today is musical forms and genres from the classical period. So this is subdivided into two parts. Definitely they are related to each other. But the first part is more on the structural forms or the compositional forms for the classical period, which is also adapted by the other periods from the Western classical music. And then also, we will talk about the different genres that were created during the time of the classical period, or not created, but enhanced during the time of the classical period. So as for our outline, first we'll talk about the most important musical form, which is yung sinatawag natin na Sonata Allegro form. And then under Sonata Allegro form, we will discuss ano ba yung mga musical genres under Sonata form, concerto, and opera. And for our most essential learning competencies, at the end of the lesson, you'll be able to perform selected music from the classical period and then improvise appropriate accompaniment to selected music from the classical period and evaluate music and musical performances using guided rubrics. Actually, the intention of this lesson is that you will be able to create your own piece using the Sonata Allegro form style of composition. Pero since limited na lang yung time natin at masyadong sa sobrang huling diniscuss itong topic na to, so is-skip ko na yung part na yun na kung saan magko-compose kayo. Wala na akong bibigay sa inyo na project sa music na about composition because this is too complicated to do. It takes a lot of days para to ma-accomplish. Kaya is-skip na natin yun. Pero what we are going to try today is to make an improvisation para kumuha ng isang musical composition using itong form na pag-uusapan natin, which is yung Sonata Allegro form nga. Yan. So kanina ko pa binabanggit sa inyo yung word na musical form. Pero ano bang ibig sabihin ng salitang musical form? Diba, nung mga nakaraang taon or nung elementary inyo, napag-aralan niyo yung different elements of music. Tama ba? Are you familiar with the different elements of music? There are 7 elements of music. So, ano-ano yung mga 7 elements of music na yun? We have melody, we have rhythm, we have tempo, we have dynamics, we have texture, timbre, and then last is yung musical form. Now, so melody, yun yung tono. Yung rhythm, that is yung beat or yung pattern ng beat ng isang composition. Yung tempo, that is the speed of music, gaano siya kabilis, kung gaano siya kabagal. Yung dynamics is about yung softness and loudness ng isang music, mahina ba, malakas. And then yung and texture is about gaano kakapal or gaano kanipis. Kapag mas makapal, ibig sabihin mas marami kang tunog na naririnig. Kapag mas manipis, ibig sabihin isang tunog lang yung naririnig mo. And then timbre is more on what is the quality of sound? Is it vibrant? So, doon sa 7 elements na yon ng music, yung musical form ang pinaka-komplikado sa lahat or pinaka-mahirap gawin sa lahat. Kasi when we talk about musical form, it pertains to the structure of music. How is it being, how are the parts being combined together? So, to make it simpler, imagine ninyo ang isang bahay, di ba ang isang bahay, meron siyang mga parts. Merong bintana, merong pinto, merong pader, merong bubong, may kisame, may sahig. So may mga iba't ibang bahagi yung isang bahay para masabi mo siya na isang bahay. So same thing with the music. Para masabi mo na isang music yun, meron siya iba't ibang mga parts na pinagsasama-sama in order to create as a single composition. And yung mga parts na yun, yun yung sinasabi natin na musical form. So technically, bawat genre ng music, meron siyang kanya-kanyang specific musical form na sinusunod. For example, yung mga meron tayong mga folk songs, kadalasan naka-binary form siya, ibig sabihin 2 parts siya. 2 parts. Merong A part, merong B part. Yung mga nursery rhymes are usually in single form, ibig sabihin isa lang na stanza siya, A part lang, na paulit-ulit. Meron tayong tinatawag na ternary form. Ang ternary form, just like Lupang Hinirang, meron siyang 3 parts, A, B, and C. Ano example nun? Di ba yung first part ng Lupang Hinirang, Simbayang Magiliw. Second part niya, sa dagat at mundo, sa simay at C part niya is yung lupa ng araw ng mahatid pagsinta. So, A, B, C part yun. Now, bawat isang part doon, meron siyang kanya-kanyang
melody, at meron siyang kanya-kanyang characteristics. So, when you combine those three parts, you create a ternary form. So, basically, all of the compositions, meron siyang specific na form na sinusunod based dun sa kano yung genre na sa kanya. So, sa classical period, meron din siyang sinusunod na klase ng musical form. And, ayan, so by definition, musical form is a structure pattern in music that use factors such as unity, balance, repetition, variation, and contrast. Maaaring halimbawa, meron kang isang particular theme or motif na i-introduce, and then from there, tsaka mo siya i-develop using variation, repetition, and contrast. For example, para mas lalo natin maintindihan, ano ibig sabihin ng salitang motif? Ang motif, ito yung distinctive na melody na paulit-ulit or trip na isipin na or i-introduce ng isang composer. For example, ito. So that is what we call short motif. Okay? Or halimbawa, ito, kay Beethoven na Symphony number 5. Okay, that is what we call motif. All throughout the piece, you can hear that. Another example of a motif is ano? Okay, that is another example of motif. Or halimbawa, that is an example of motif. So, sa piece na yon, yun na natatandaan natin, yung motif na yon or yung theme na yon. And yung composer, tinatry niya na para mabuo or para makreate isang buong composition, starting from that motif, ginagawa niya siya ng iba't ibang musical styles or techniques in composition such as repetition, for example, yung ginawa nga natin kanina. And then repeat. Variation. Nakuha ninyo. So, yun yung sinasabi natin na developmental treatment na ina-undergo ng isang motive. Now, once na kinevelop mo na yan, ginawa mo na ng kung ano-ano anik-anik yung short motive na yan, tsaka ka nakaka-create ng isang composition. Okay? So, did you understand the meaning of a musical form? To translate it sa language natin ngayong 21st century, it's like, how do you compose a song, di ba? Noon kayo na-try ninyo mag-compose na song. Meron tayong tinatawag na verse, meron tayong tinatawag na chorus, meron tayong tinatawag na bridge. So, iba yung tono ni chorus, iba yung tono ni bridge, iba yung tono ni verse. And alam mo na nagbabago-bago siya ng parts. Nagbabago-bago siya ng music sa bawat isa, sa bawat transitions niya. And yung lahat ng yun, yung verse, yung chorus, and yung bridge, hindi siya nagsistand on its own. Kinakailangan mo silang pagsama-samahin in order to create the whole song. So, ganun din ang ideology ng musical form. Pero sa classical period kasi, hindi mo basta-basta madidistinguish yun. Why? Kasi walang lyrics. Diba? Usually, ang music sa mga ganitong panahon, sa panahon na yan, ng classical period, is more on a symphony. Meaning it is intended to be performed by instruments, not intended to be sung. So, para maging identified kung ano yung mga parts ng bawat musical form, kaya pinag-aaralan natin how is it being composed. And that is what we call yung treatment. Usually, nung panahon ng Baroque period, hindi clear yun. Hindi clear how it changes, kung paano nagkakaroon ng bawat parts sa isang composition. Kasi ang intended ng mga composers that time, nung Baroque period, is just to compose music. Ganun lang yun. wala sila idea na kinakailangan pang balansihin, kinakailangan pa na may story or whatever. Kumbaga sa kanila, basta magsulat lang sila ng tono, dala lang ng tugtugin na lang instrumentalist yun, okay na. Pero sa classical period, the reason why it is considered, the music of the classical is considered as balanced and clear, di ba yun yung mga characteristics niya, is because of how the composition is being created or structured. And it is because meron sinusunod na standard ang classical period on how to compose. At yun nga yung pag-aaralan natin mamaya. Yan. So, sabi nga dito, di ba, classical form is marked by balance of repetition, variation, and contrast. And which is ito yung sonata allegro form na pag-aaralan natin mamaya. Makikita natin na bawat
parts ng sonata allegro form or bawat sections ng sonata allegro form is meron nito repetition, variation, and contrast. Previously kasi sa panahon ng Baroque, wala ka masyadong ma-identify na repetition kung or variation. Kung may repetition man, puro repetition lang. Kung may variation man, panay variation lang. Hindi siya yung balance nitong tatlo na ito. And then sabi nga dito, there is clarity in the changes of sections and movement in a classical form, and that is also true. Alam mo na magkakaroon na ng next na section or next theme kasi parang ipine-prepare ka ng composer as you listen to the music into another dimension of the music. Ganon kalinaw yung changes dun sa mga sections at saka movements sa isang classical composition. So much for that. Let's discuss what is the meaning of sonata allegro form. Kanina ko pa kasi ito sinasabi. So, ang ibig sabihin ng sonata allegro form is the most significant single movement form in a classical period, and the sonata allegro form is one of the most satisfying form of all music because of its balance of repetition, variation, and contrast. So, ng panahon ng classical period, ito yung in-establish ni Franz Joseph Haydn para maging malinaw or maging madali para sa kanya yung pag-compose ng isang symphony. So bakit siya sinawag na most satisfying of all musical form? It's because siya lang yung bukod-tanging musical form na nakakaya, na-embrace niya yung three important techniques in a musical composition which are repetition, variation, and contrast. Lahat naman kasi ng mga musical treatment, ginagamitan ng variation, repetition, and contrast. Pero ang sonata allegro form lang, yung nandun silang tatlo lahat. Okay? Naintindihan ninyo? So, ayan, sabi dito, most significant single movement form. Bakit? Usually kasi, ang isang classical piece from the classical period is composed of 3 movements. So, nung panahon ng Baroque period, nag-i-exist pa rin naman yung mga movement na yon, yung 3 movements na yon. Pero hindi clear sa kanila yung paggamit ng repetition, variation, and contrast. Sa pagpasok ng classical period, bawat isang movement, first movement, second movement, and then third movement, ginagamitan ng tigi-isang sonata allegro form. So, parang sa kanila, sa panahon ng classical period, each movement is independent dun sa iba pang mga movement. Kumbaga, pwede na siyang maging pyesa for a performance on its own. Hindi mo na kinakailangan pang pakinggan yung buong 3 movements na yun. Kasi on itself, yung isang movement pa lang, buong composition na siya. Then, example nito is yung Moonlight Sonata. Yung Moonlight Sonata, meron siyang 3 movements. Yung first movement niya is yun yung usual na pinaparinig ko sa inyo. Yun yung first movement niya. And then yung second movement niya ng Moonlight Sonata, which is not so popular, is mas mabilis siya na part. And then yung last part niya, yung third movement niya, yung ginagamit sa mga compositions ng piano kasi sobrang bilis na nun. Bahala na kayo, pakinggan nyo na lang sa bahay ninyo yun. Pero yun, nakuha nyo yung point ko. Although isang Moonlight Sonata lang siya, pero bawat movement niya, meron na siyang kanya-kanyang parang nagsastand na siya on its own. Nagsastand na siya on its own because of the sonata allegro form. Yung sonata allegro form, parang ginagawa niya ng kumpleto ang isang pyesa kahit na isang movement lang siya. Yan. So, para mas lalo natin maintindihan kung bakit ba masyado ko bang hina-highlight yung mga terminologies na yan. Ang sonata allegro form, meron siyang tinatawag na 3 section. At ito yung nagpapakumpleto sa isang pyesa. Tinatawag natin ito na exposition, development, and recapitulation. Sabihan nyo lang ako kapag di na kayo nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, itong topic na to sobrang komplikado nito at saka sobrang advanced nito. Kaya pinag-aaralan to sa composition na talaga sa conservatory. So, try ko na pababain ng todo-todo sa level ninyo para maintindihan ninyo kung ano yung sinasabi ko. Yan. Kaya kapag medyo hindi kayo ka-relate, sabihan nyo lang ako sa chat na, ma'am, pakiulit po yung sinabi ninyo, ganyan. Okay? Paki-clarify po yung sinabi ninyo.
Ayan, okay. So let's start with the exposition. Again, Sonata Allegro form is composed of three parts. We have exposition, development, and recapitulation. And here is how it is being constructed. Yan. So nakikita niyo sa diagram. So let's start with exposition. So again, sinabi natin dun kanina na ang isang form, meron siyang tinatawag na theme or motive, di ba? So, dito sa exposition part, ini-introduce yung theme na yon or yung motive na yon. So, from the word expose, di ba, sinabi mong expose, parang nilalantad mo yung isang bagay or pinapakita mo yung isang bagay. So, same thing. Sa exposition part, dito ine-explain or dito ine-expose ng composer kung ano ba yung theme na naiisip niya, yung musical idea na naiisip niya. So, this part of the exposition part uses the principle of contrast. So, sabi dito, there are three themes on a regular exposition. The first theme is in tonic key, the second theme is a dominant or relative minor, and the third theme is usually followed by a quartet or sonata ending. Sige, sample natin sa Surprise Symphony ni Haydn. So para maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin ng exposition part. At saka itong mga sinasabi na three themes ng isang exposition part. So una, for example, ako si Haydn, i-introduce ko sa inyo yung theme ng Surprise Symphony, which is this. Ito yung theme niya. Okay? So that is the theme. Now, yung sinasabi dito na meron siyang three themes na first theme, tonic, second theme, dominant and relative minor, third theme is usually followed by the quartet or small ending. Ito yung pinasabi doon. So for example, tugtugin natin yun, naisip na ni Haydn na nanggawa ng composition yung theme na yun na tinugtog ko kanina. So ito siya, halimbawa. Teka, usod ko lang keyboard. Yan. Theme natin. First theme to. Repeat. Second theme tayo, yung sinasabi na indominant or relative major. So kanina, yung tinugtog ko sa inyo is in tonic key. Nagsisimula siya sa key of C. That is a tonic key. Now, this time, mag-i-introduce tayo ng second theme at yun yung gagamitan natin ng contrast. The first theme is this. Now, the second theme that I am thinking is this. This is the second theme na naisip ko. So, yung first theme natin is this, di ba? Now, the second theme is this. Second theme. Nakuha nyo, di ba? First team and second team, magkaiba na sila. Magkaiba yung tunog ng first team at second team. And yun yung sinasabi natin na contrast. Nagkalaban sila sa, yung tunog nila sa isa't isa. Kasi yung first team, it is in tonic, while the second team is in dominant. Now, ano yung sinasabi dito na third team that usually followed by the codetta or small ending? Ito yung ginawa ko kanina. So sa buo na yon, yun yung isang buong exposition. We have the first theme na sorry. Second theme.
Coda, ay Codeta. Nakuha? So, yun pa lang, buo ng isang part na siya, which is the exposition. Now, usually, sabi dito sa diagram, usually, ang isang exposition is repeated. So, after kung tugtugin ito, usually, repeat siya sa second part. Kodeta. Now, after natin sa exposition part, papasok na yung second part ng Sonata Allegro form, which is called development. So, kung sa exposition part, ini-expose or ini-introduce ng composer yung theme, which is usually yung theme is dalawa siya, two contrasting themes na nasa A at saka nasa B part, and then meron siyang isang cantata. Yung theme na yun na ini-expose sa exposition part will be developed on the second part. So, ano yung sinasabi natin na development? So, development emphasizes on the variation of the theme. Pag sinabi natin variation, there are some slight changes, modifications, enhancement. Kumbaga, kung i-illustrate natin siya sa art. Halimbawa, sa exposition, nag-drawing ka ng pusa. Yon, yan, so okay na si pusa, nasa papel mo na siya. So development part is ito na yung kukulayan mo na siya at saka dadagdagan mo na siya ng mga background para mas lalo maging maganda yung drawing mo ng pusa. So same thing din. Kung sa exposition part is sobrang plain lang siya na pagdating na development, sa development part, magagawa mo na siya ng iba't ibang klase ng variation para mapapaganda mo yung in-expose mo na theme nung exposition part. So, ano pa yung mga sinasabi natin dito na principle of variation? So, kanina ang ginamit natin is the principle of contrast. Sa developmental part, ginamit natin is the principle of variation. Ano ba yung mga variation or changes na pwede natin gawin doon sa theme na yon? So, first is we could do modulations. Second is we could change the instrumentation. And third, we could add dynamics, texture, and character. So, ano ibig sabihin na modulation? Technically, pag sinabi natin modulation, yung key niya from major to minor or maaari din naman na transposition, for example, from the tonic key to subdominant key or from tonic key to dominant key. So whatever, for example, key of C siya, lilipat siya ng key of G or key of C siya, lilipat siya ng key of E flat. Ganyan. So modulation ang tawag sa ganun. Pero yung tono niya, yung theme niya is the same pa rin. Nagbago lang siya ng key or nagbago lang siya ng tonality from major to minor. Another yung sinasabing changes in instrumentation, maaring yung una, ang tumutugtog dun sa part sa orchestra is piano, and then sa second part, violin na yung nagiging main instrument na nagpe-perform ng theme. Or maaari naman na babaguhin dynamics, start siya ng mahina and then bigla siyang lalakas, gaya na sa symphony number, ditong surprise symphony, sobrang dami nitong changes in dynamics. And another is in texture, yung una is parang ganito lang siya. To like this. So, mas makapal yung texture niya. Diba? So, mas makapal yung texture niya kumpara dito. Do you understand? And then last is character. For example, is itong from this. Ay. Nalilito ako sa twinkle-twinkle ito. Start siya kata. So, nagbago yung character niya or gusto natin gawin nating just yun. Diba? Nagbago yung tunog niya. Ginawa natin jazz.
Yun. So, nakuha ninyo. Yung sinasabi natin sa development part. Sige, subukan na natin gumawa ng isang pyesa na on the spot. Sige, Twinkle Twinkle Little Star na lang. Yan, pinakaunari na pwede ko maisip. So, subukan natin halimbawa, gawa tayo na exposition sa Twinkle Twinkle Little Star. So, alala natin yung tono nun, di ba? Okay, so yun yung theme ng Twinkle Twinkle Little Star. So in-expose ko siya sa first part. Now, let's try to make the development part. So halimbawa, ano ba ang trip natin? Gawin muna natin na baguhin muna natin yung character ni Twinkle Twinkle Little Star. Bawa yun. So, isang development, isang style ng development. Para hindi nagtago ko yung harmony niya. So, ano pa pwedeng natin gawin? Bilis natin. Binago natin yung tempo. Ano pa example na gagawin natin? Hinaan natin. Dynamics. Binago natin dynamics. O sige, ano ba mas ma-challenging dyan? Sige, baguhin natin yung modulation. Transpose natin halimbawa from major key to minor key. So from C major na gawin nating C minor. Kunin natin sa E flat. Yan. Hirap dito so, ginawa natin minor key. So, nakita nyo yun, nagbago yung sound niya, di ba? Or halimbawa, gusto natin baguhin yung melody niya. So, ginawa natin siya ng panibagong character. So, that's how you develop a particular theme. Actually, pwede nyo na itong, kung kayo ay into composition at gusto nyo mag-experiment, isa to sa easiest way or guide para makapag-compose ka. First is that you just have to think of what particular theme, and then from that particular theme, gawan mo siya ng A part or ng first part, isang subject, and then second subject na magka-kontra sila sa isa't isa. And then after that, gawan mo siya ng i-develop mo yung theme na yun. Dagdagan mo lang namang konti embellishment, pero same pa rin yung harmonic patterns niya. Galing gawin mo na siya ng minor, major, pabagali mo, dagdagan mo dynamics, etc. etc. So yun yung ginagawa sa development part. So makakita niyo dito sa diagram natin, di ba? Sa exposition, parang normal pa yung mga nangyayari. Nag-okay, and then inintroduce yung opposing key, naging, for example, naging dominant, and then papasok siya sa panibagong series na parang mas magulo yung
yung movement niya. Why? Kasi because of the development na ginagawa, yung sa variation na ginagawa doon sa team na in-introduce natin. So, minsan nga ginagawa ng mga composers, parang, bigla nagkakaroon ng transposition. Naging ibang key. Nasan ba akong key? Kalimutan ko. Ano nga ba to? G sharp. Tapos babalik na naman siya sa dating key. Nakuha ninyo? Simpleng twinkle, twinkle little star lang. Yeah, pero ang dami ko na naisip na pwede kong gawin sa kanya for the development part. Eh, yan. So, nosebleed yun. So, punta tayo sa last part ng Sonata Allegro part, and that is called recapitulation. From the word recap, it means return of the theme from the exposition. So, kung ano yung theme na in-introduce natin sa exposition, the first subject and second subject, it will be reintroduced on the recapitulation part. So, bakit pa nagkakaroon ng recapitulation part? So, to simplify, ayan nga yun, it uses the principle of repetition. Nire-repeat natin kung ano yung in-introduce dun sa first part. Why? Kasi masyado na siyang ginulo ng development part. So, para maling-managan or bumalik tayo dun sa, kumbaga parang nagkaroon na chaos dun sa development part. Para bumalik dun sa peaceful part, nagkakaroon ng recapitulation. That is to reintroduce the subject, malinaw ulit sa audience, ano ba talaga yung principal theme na talagang gusto nating puntahan. Pero, although meron siyang repetition, context of repetition, meron pa rin mga slight modifications dito sa section ng recapitulation. Yan. So, gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, although nirepeat natin yung first part, still hindi na siya pwedeng ibalik dun sa sobrang simpleng gaya na ginawa natin kanina. Hindi mo na siya pwedeng ibalik dyan. So, mas alive na yung tunog niya sa recapitulation. No, malinaw pa rin yung theme, pero meron na siyang slight modifications na ginagawa yung composer dito sa part ng recapitulation. So dyan, sa SA form or sa Sonata Allegro form, usually adds an introduction at the beginning and a coda at the end of the entire movement. So yung codetta, that is a small coda. Kumbaga, ending na siya ng exposition at saka development, pero hindi ibig sabihin nun tapos na yung piece. Nag-gets ninyo? Diba, first is exposition, then going to development. Yung transition from exposition to development, we call that codetta. So, parang yung codetta, sinasabi niya na tapos na yung exposition part, pupunta na tayo sa development part. So, same thing. Ang development part, meron din yung codetta. So, parang sinasabi niya na, tapos na tayo sa development part, pupunta na tayo sa recapitulation part. So, ganun yung format niya. Pero it doesn't mean na nagkaroon na siya ng codetta or ending. Ibig sabihin tapos na yung piece. Ang nagpapatapos sa isang piece is yung tinatawag natin na coda. So, coda is the conclusion. Usually, merong mga composers na nagdadagdag ng introduction sa isang sonata allegro form. For example, si Mozart, parang bago pumasok yung pararam, 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 pam, pararam, 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 pam, maririnig nyo na meron pa siyang konting introduction ng orchestra. And then, tsaka i-introduce yung main theme niya na pararam, 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 pararam. Hindi, at meron din mga composers na wala na intro, talagang bato na agad kung ano yung piyesa niya. Si Mozart kasi mahilig siya gumawa ng introduction para to prepare yung mga tao kung ano talaga yung totoong theme niya. Pero yan, si Beethoven tsaka si Haydn, bato agad ng subject yan, hindi na wala na intro. Pero lahat sila, meron silang clear na coda. Alam mo na tapos na yung piyesa as you listen to the first movement. Yan. Okay. Meron pa ba? Okay. So, pakinggan natin ang isang example ng Sonata Allegro form
para mas lalo nating maintindihan. This time, kasi ginawa natin kanina, di ba? Parang tumugtog lang ako sa inyo para ma-introduce sa inyo paano ba yung nag-work ang isang sonata level form. But this time, let us analyze a classical piece in terms of the sonata allegro form. So as we listen to the piece, I will try to guide you para malaman nyo, ay, andito na pala kami sa exposition, andito na kami sa development. Ito na pala yung recapitulation part. So while we are going to listen, in this part is the Surprise Symphony by Haydn kasi dito yung obvious na obvious yung sonata allegro form unlike dun sa ibang mga pieces. Yan. So medyo nanggugulat lang itong pyesa na to so umanda kayo. Magigising kayo lalo dito. So this is the theme. First theme tayo. Yan. Second theme. And then codetta. Repeat. Then development. Second theme, development. So ito yung development in minor key. So transpose siya. Okay, so narinig nyo kanina na yon yung malakas na part ng yung position, that is what we call cadenza. Usually malalaman mo na nasa cadenza ka na. Although nasa development part pa siya, bigla nagkakaroon ng parang pinapaganda niya ng sobra-sobra yung development part to the point na hindi mo na nakikita yung theme. So that is what we call cadenza. Yun yung parang it leads you to a beautiful ending. So leading to the recapitulation part or the last part. Okay? So, yung paghina niya kanina naman on the last part ng music, this one, diba? So, that is the ending of the cadenza. Going to codetta, another codetta, and then, ito na yung recapitulation part.
Okay, so we will have another cadenza in this recapitulation part. So, yan yun. That's the second cadenza. So, ito yung coda or ending. Okay, so that's Sonata Allegro form. Naintindihan nyo ba? Based dun sa composition na narinig natin. Tingin ko kasi sa lahat ng mga pyesa from the classical period, yan ang best example na gumagamit ng Sonata Allegro form. Yung Symphony Number 5 ni Beethoven, it also uses, it's also a good example of Sonata Allegro form kasi clear na clear doon yung saan ang exposition part, asan yung development part, asan yung recapitulation part. Tsaka, ayan, yung, hindi ko lang siya ginamit kasi mas komplikado ang melody, ang theme na ginamit sa Symphony Number 5 compared dito sa sa Surprise Symphony ni Haydn. But still, it's evident pa rin yung Sonata Allegro form doon sa mga compositions nila. Even yung mga compositions ni Mozart also uses Sonata Allegro form. Yan. Okay. So far, meron ba kayong question before we proceed to the last part of our discussion, which is yung musical genres? Meron ba kayong question? How Sonata Allegro form is being made? Okay, sige. So, wala po. Okay. So, let's talk about musical genres. Actually, yung mga musical genres na pag-uusapan natin, all of them still uses Sonata Allegro form. The only difference is that anong instrument yung tumutugtog, ilang musicians ang tumutugtog. So whether it is an opera or instrumental form, whether it's a vocal form, still it follows the musical form Sonata Allegro. Now, so meron tayong tinatawag na mga sonata forms. So usually itong sonata forms na ito, a difference lang niya sa typical na orchestral composition na is meron siyang 4 na movement. So ang isang movement kasi, ang isang composition kasi usually 3 movements lang yan. So fast, slow, and then very fast rondo. Pero sa isang sonata form, nagkakaroon siya ng 4 na movements. Fast, slow, and then very fast rondo. So, hindi na natin ito mapapakinggan kasi sobrang haba ng isang movement. Yung narinig nyo kanina na symphony na Surprise Symphony, that is just the second movement. The slow movement of the entire Surprise Symphony. So, hindi ko pa na iparinig sa inyo yung first movement, third movement, and fourth movement nung buong Surprise Symphony. So, ganun siya kahaba. Yan. So, technically, isang ganong kahabang composition ang bawat movement ng isang pyesa. Okay? So, ang sonata form could be composed for a solo instrument. So, pag sinabi nating solo instrument, sonata form, we call it sonata. So, any composition that is intended to be performed by a solo instrument, ibig sabihin wala kang
kasama. So that is what we call sonata. So for example, Moonlight Sonata by Beethoven, that is intended to be performed by a single pianist. Ba, yung nakalimutan ko na itong tagal ko ng tituto. Nakalimutan ko na siya. Pero yun. So, it is intended to be performed by a pianist. Now, meron mga ilang sonata na ginagawang parang dalawa yung tumutugtog. So, pero usually talaga, yung pangalawang instrument na yun, it's not intended to play solo, but only to serve as an accompaniment to the solo instrument. So for example, a violin sonata is intended to be performed by one violinist accompanied by a pianist. So, yun yung violin sonata or a flute sonata. Parang sobrang rare naman yata na mga case nun, ng trumpet sonata or flute sonata. Pero usually talaga, violin sonata or a piano sonata. Yan. So, paano halimbawa na gusto nila hindi lang sila maging accompaniment, kundi a group of musicians. For example, 2 pianists or 3 pianists sabay-sabay, 3 violinists or 4 instrumentalists, different instruments. Hindi na siya tinatawag na sonata. Ang tawag na sa piyesa na yon is a chamber. So maraming klase din ng chamber. We have trio for 3 musicians. We have quartet for 4 musicians. For example, sa quartet is a violin, a viola, cello, and contrabass. So isang quartet yon. Sa trio, halimbawa, violin 1, violin 2, and then piano. So trio na ang tawag sa kanila. And then quintet is 5 musicians. Sextet is for 6, septet for 7, octet for 8. Paano pag dalawa lang kayo? Halimbawa, dalawa kayong pianist. Duet ang tawag dun. Okay? Yan. So that is chamber. And then last, yun na nga narinig natin ng mga examples ng mga nakaraan. That is what we call a symphony. So a symphony is a large instrumental work in sonata form for the orchestra. So still, gaya na narinig natin, sumusunod siya sa sonata allegro form, pero the piece is intended to be performed by a whole orchestra. That is why it is called a symphony. So, di ba, sino ba yung father of symphony? Do you remember? Who is the father of symphony? Di nila kilala. Sino ang father of symphony? Haydn po. Okay, very good. Ayan, so si Haydn. 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 Yan. So, si Haydn ang father of symphony. Bakit? Kasi siya lang ang may K na dahil nga nakatatrabaho siya kay Esther Hazy. And that is he is a very wealthy man. So may K siya na mag-hire ng na isang buong orchestra. So kasi sa mga kinocompose ni Haydn is for that orchestra. Kaya siya tinagurian na father of symphony. Aside from he perfected the symphonic work, at the same time, talagang majority talaga sa compositions niya is for symphony. Si Mozart naman, kadalasan magaling siya pagdating sa opera. Sa kanilang tatlo, yung mga opera ni Mozart ang talagang sumikat. Yung Marriage of Figaro, Magic Flute, and Abduction of Seraglio. Sikat na sikat yung mga opera ni Mozart. So, ganun, mas level up yun kaysa sa symphony kasi may kasama ng play yun, may kasama ng mga boses yun. And also, si Beethoven naman, kilala siya sa mga solo, sa mga sonatas niya. Marami niya yung violin sonata ni Beethoven kadalasan ginagamit sa mga competitions kasi ang gaganda ng mga sonata niya. And also yung mga symphony ni Beethoven, yun nga yung sobrang revolutionary to the point na nakapag-create siya ng panibagong genre ng classical music, di ba? Which is yung romanticism in music because of Beethoven. Yung last symphony niya, yung Symphony Number 9 ni Beethoven, is no longer considered as a classical piece but a romantic piece. Yan. And then, so concerto form is not intended to be performed by a single instrument but by a chamber orchestra. Yan. And last is the opera. So, isa sa mga pinasikat ng panahon ng classical period is yung dalawang klase ng opera, which is yung opera seria at saka opera buffa. What is the difference between the two? To simplify, opera seria is a serious opera. So, sa
translation ng 21st century, ito yung mga madramang klase ng mga telenovela. So sa kanila, since wala pang TV noon, ang pinapanood nila ng mga drama-rama sa hapon is ayan, yung serious opera or tinatawag natin na opera seria. Usually the story is about Greek and Roman history, legend, yung mga bayani nila, at saka mythology. Yan. Example niyan is yung The Clemency of Titus by Mozart. And then yung opera buffa naman, ito naman yung comic opera or comedy. So usually humorous yung theme nito, patungkol sa mga kalokohan ng mga ng mga tao, ganyan. So intended niya patawanin yung mga tao. And one example of this opera buffa is The Marriage of Figaro. Kaya nga 'di ba, yan yung sobrang inacclaim pa ni Haydn kasi sobrang sumikat sa Vienna itong Marriage of Figaro na to. Kaya lang ito yung kinondemn nung emperor ng Vienna that time. Sinabi niya na parang hindi bagay sa mga mga constituents niya kasi sa parang medyo mahalay kasi nga yung Marriage of Figaro. And last is yung Singspiel. Ito hindi masyadong kilala, pero the only difference between Singspiel and the other operas is that the language being used in Singspiel is German, while the other two uses Italian. And ito lang yung klase ng opera na merong spoken dialogue. Ibig sabihin, may mga part na nagsasalita yung mga characters, hindi pa kanta. Yan. So example ng Singspiel is yung Magic Flute and Abduction from the Seraglio. That's it. So, you have any questions? Paano po malalaman sa mga movement yung sonata allegro form? Lahat ng movement gumagamit ng sonata allegro form. For example, second movement of Symphony number 5. That same thing din, i-introduce sa second movement yung theme number 1. So that is the exposition part. And then ide-develop siya sa development part and then meron siya ulit cadenza and then papasok siya sa recapitulation part and then coda. Tapos doon, tatapos na siya. As in tapos, hihinto lahat ng orchestra and then tutugtog na naman sila ng panibago. Tutugtog na naman sila ng panibagong part which is yun na yung third movement. Kaya nga ang isang symphony usually is composed of about 24-minute performance. Ganon siya kahaba. Yan. Ma'am, ano po meaning ng word na sonata? It's a piece for a solo instrument. A piece for a solo instrument. For example, gumawa ka ng isang pyesa using sonata allegro form pero intended siya for one instrument only. Meron pa ba? Itanong nyo na lahat ng tatanungin nyo kasi isasara natin ang chapter ng classical period. Susunod na topic na natin sa music, pang third quarter na ng romantic. Wala na? Baka meron pa kayo na ibang concerns about our discussion or our class. Yan, sige. Sige, kung wala na, then thank you very much for listening sa ating klase kahit medyo mahaba. I hope that you learned something. Sa lahat ng mga periods ng Western classical music, ang classical period talaga ang pinaka-interesting sa lahat. Kasi since simple lang siya at saka mas madali siyang intindihin at yun din yung naging basis ng iba pang mga sumunod na periods kasi talagang standardize niya yung mga compositional styles. Kaya nga, yung sonata allegro form na yan, sinusunod pa rin yan until now ng mga composers. So, kaya sobrang interesting ng topic ng classical period kasi ang dami ka talaga makukuha, mapupulot sa kanya dahil yan nga yung nag-set ng standard but in terms of composition sa mundo ng music. Yeah, so if you don't have any more questions, then thank you very much for attending our class and you may leave the call now. Thank you.